So we'll see next question. An optical input device that interprets pencil marks on paper media is options OMR, punch card reader, optical scanners, magnetic tapes, stylus. So optical input device that interprets pencil marks or paper media. Pencil marks are. So we'll see next question. An optical input device that interprets pencil marks on paper media is options OMR, punch card reader, optical scanners, magnetic tapes, stylus. సో క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారంటే అండ్ ఏ ఆప్టికల్ ఇన్పుట్ డివైస్ దట్ ఇంటర్ప్రిట్స్ ఆర్ దట్ రీడ్స్ పెన్సిల్ మార్క్స్ ఆన్ పేపర్ మీడియా. సో దట్ ఇంటర్ప్రిట్స్ పెన్సిల్ మార్క్స్ ఆన్ పేపర్ మీడియా ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఓఎంఆర్. సో ఓఎంఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆప్టికల్ మార్క్ రికగ్నైజేషన్. అంటే ఏంటి? ఆప్టికల్ మార్క్ రికగ్నైజేషన్ ఆర్ రీడర్. సో ఏ ఆప్టికల్ ఇన్పుట్ డివైస్ దట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది పెన్సిల్ మార్క్స్ని ఆన్ పేపర్ మీడియా అంటే ఓఎంఆర్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓఎంఆర్? ఓఎంఆర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఓఎంఆర్ అలౌస్, ఇట్ ఈస్ అ మెథడ్ టు ఎంటర్ డేటా into the computer. So OMR, that is optical mark recognition, it is a method to enter the data into the computer. So the function of OMR anamata. So option 1 is the right. So we'll see next question. The input device to be used to get a printed diagram into a computer is the options printer, mouse, keyboard, touchpad, scanner. సో క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారంటే బై యూజింగ్ ఏ ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా ఒక ప్రింటెడ్ ఇమేజ్ని ఆర్ ఎల్స్ ప్రింటెడ్ డయాగ్రామ్ని కంప్యూటర్లో మనము విజిబుల్ చేయగలుగుతాము. సో ఆప్షన్స్ ప్రింటర్, మౌస్, కీబోర్డ్, టచ్ ప్యాడ్, స్కానర్. సో త్రూ ప్రింటర్ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ? వీ కెన్ ప్రింట్ ఏ డాక్యుమెంట్. ఒక డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్ని ప్రింట్ చేయగలుగుతాం. సో ప్రింటర్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ ఆన్సర్. మౌజ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎన్ హార్డ్వేర్ డివైస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ఏ కర్సర్. సో సిస్టంలో కర్సర్ని మూవ్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎల్స్ సంథింగ్ టు పాయింట్ చేయాలన్నా మౌజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. కీబోర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్ ఏదైనా సరే ఒకటి ఎంటర్ చేయడానికి ఫిజికల్ యూజ్ చేసే డివైస్ ఏంటి అంటే కీబోర్డ్. సో కీబోర్డ్ కూడా కాదు. టచ్ ప్యాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మౌజ్ అనమాట. పర్టికులర్గా మనం టచ్ ప్యాడ్ని ఎక్కడ చూస్తామంటే ల్యాప్టాప్స్లో చూస్తాం. ల్యాప్టాప్స్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మిగిలింది ఏంటంటే స్కానర్. సో బై యూజింగ్ విచ్ ఇన్పుట్ డివైస్ వీ కెన్ సీ ఏ ప్రింటెడ్ డయాగ్రామ్ ఇన్ టు ఏ కంప్యూటర్ అంటే స్కానర్. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ స్కానర్ ఏంటి? ఇట్ స్కాన్స్ ది డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్, ఇట్ స్కాన్స్ ది డాక్యుమెంట్స్, స్టిల్ ఇమేజెస్, ప్రింటెడ్ టెక్స్ట్ ఎక్సెట్రా. సో త్రూ స్కానర్ మనం ఏమేమి స్కాన్ చేయగలుగుతామంటే డాక్యుమెంట్స్ని కానీ టెక్స్ట్ని కానీ ఆర్ ఎల్స్ స్టిల్ ఇమేజెస్ని ఆర్ ప్రింటెడ్ టెక్స్ట్ని టెక్స్ట్ చేసి డిజిటల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ వ్యూ ఇట్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్లో మనం స్కాన్ చేయడం వల్ల వ్యూ చేయగలుగుతాం. సో ఏది ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే స్కానర్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. So we'll see next question. It is a video capturing device, webcam, microphone, monitor, mouse, scanner. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది వీడియో క్యాప్చరింగ్ డివైస్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో వీ కెన్ సే డైరెక్ట్ ఏంటి వీడియో క్యాప్చరింగ్ డివైస్ అంటే ఇట్స్ అండ్ వెబ్ క్యామ్. సో వెబ్ క్యామ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అండ్ స్మాల్ కెమెరా. ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ కెమెరా. ఇట్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ టు కంప్యూటర్. So it connected to computer. సో వెబ్ క్యామ్ అనేది ఒక చిన్న కెమెరా అండ్ ఇట్ కనెక్టెడ్ టు కంప్యూటర్ అండ్ వీ కెన్ క్యాప్చర్స్ వీడియోస్ ఆర్ స్టిల్ ఇమేజెస్. వీ కెన్ క్యాప్చర్ వీడియోస్ ఆర్ స్టిల్ ఇమేజెస్ బై యూజింగ్ వెబ్ క్యామ్. అండ్ ఆల్సో బై ది వెబ్ క్యామ్ వీ కెన్ అటెండ్. ఇంకా ఏమి మనకి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి వెబ్ క్యామ్ త్రూ అంటే వీ కెన్ మేక్ వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్,
we can attend online meetings, and also live streaming. సో వెబ్క్యామ్ త్రూ మనకి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటే వీడియో కాల్స్ కానీ వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఆల్సో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా మనం చూడవచ్చు. సో వీడియో క్యాప్చరింగ్ డివైస్ ఏంటి అంటే వెబ్క్యామ్. సో మైక్రోఫోన్ ఏంటి, వీ కెన్ రికార్డ్ ఆడియో బట్ వీడియో విజిబుల్ చేయలేము, సో వీడియో క్యాప్చర్ చేయలేము. మానిటర్ డిస్ప్లే అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, అంటే వీడియో డిస్ప్లే చేస్తుంది, వీడియో డిస్ప్లేస్. మౌస్ ఏంటి, మౌస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ది కర్సర్ ఆన్ ది కంప్యూటర్. అండ్ స్కానర్, ఇట్ స్కాన్స్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఇంటూ ఏ డిజిటల్ ఫార్మాట్ బట్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ వీడియో, క్యాప్చర్ చేయలేదు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ది రైట్. యూజింగ్ అవుట్పుట్ డివైస్ వన్ కెన్ వ్యూ ఆర్ ప్రింట్ డేటా, modify data, store data, replicate data, enter data. So by using output device, ఎవరైనా సరే ఏం జరుగుతుంది, సో by using output device one can view or else can print the data. So using output device one can view or print data. Option 1 is the right. So we'll see next question. What type of devices are computer speakers or headphones? Options: input or output, software, storage, output. So కంప్యూటర్ స్పీకర్స్ ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ఫోన్స్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్ అంటుంది. సో త్రూ కంప్యూటర్ స్పీకర్స్ ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ఫోన్స్ త్రూ మనకి ఏం వినబడుతుందంటే ఇంటర్నల్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక ఆడియోని మనము బయటకి వినగలుగుతాం బై యూజింగ్ స్పీకర్స్ ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ఫోన్స్. సో ఏమవుతుంది, ఇంటర్నల్ నుంచి వచ్చే ఆడియో మనం బయటకి అంటే అవుట్కి బయటకు వింటున్నాం. సో ఇది అనేది ఏ డివైస్ కిందకు వచ్చేస్తుంది అని అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ కంప్యూటర్ స్పీకర్స్ ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ఫోన్స్ అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా బయటకు వింటున్నాం కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ అవుట్పుట్ డివైజ్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ అవుట్పుట్ డివైజ్. External devices such as printers, keyboards and modems are known as options: add-on devices, peripherals, extra software devices, PC expansion slot add-ons, special buys. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ బయట నుంచి చూసే ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ లైక్ ప్రింటర్స్, కీబోర్డ్స్, మోడమ్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ హ్యాస్ పెరిఫెరల్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ లైక్ modems, keyboards, printers are called as peripherals. Option 2 is the right. So we'll see next question. Primary storage is space as compared to secondary storage. So when compared to secondary storage, primary storage ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ స్లో అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్, ఫాస్ట్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్, ఫాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్, స్లో అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ ఆప్షన్స్లో చూస్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అండ్ ఆల్సో సెకండరీ స్టోరేజ్ అనేది చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రైమరీ స్టోరేజ్? సో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ద కమ్స్ అండర్ మెయిన్ మెమొరీ. సో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ మెమొరీ. సో కంప్యూటర్లో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ కమ్స్ అండర్ మెయిన్ మెమొరీ. వెరాజ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం సెకండరీ స్టోరేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఫర్ లాంగ్ టర్మ్కి డేటా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సెకండరీ స్టోరేజ్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ డేటా స్టోరేజ్. సో మనం జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అనేది మెయిన్ మెమొరీ కాబట్టి ఇది వచ్చేసి ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ప్రైమరీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్మోస్ట్. సెకండరీ అనేది మనము ఆప్షనల్ తీసుకుంటాము. సో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఈజ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో వెరాజ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ స్లో అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. ఆప్షన్ 1 ఇట్ ఈస్ స్లో అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. సో మనకి ప్రైమరీ స్టోరేజ్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యేసి ఉంటాయంటే లైక్ మెయిన్ మెమొరీలో ఇంక్లూడ్ అయ్యేది ర్యామ్ ఆర్ ర్యామ్ ఎగ్జాంపుల్.
సో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అనేది ఫాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్, వెరాస్ సెకండరీ స్టోరేజ్ అనేది స్లో అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. ప్రైమరీ స్టోరేజ్లో వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటా ఫర్ టెంపరీ పర్పస్. సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఏంటంటే వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటా ఫర్ లాంగ్ టర్మ్, ఎక్కువ కాలం డేటా అనేది స్టోర్ చేయగలుగుతాం. Dash memory in a computer is where information is temporarily stored while it is being accessed or worked on by the processor. Options logical, secondary, ROM, RAM, cache. సో మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ మెమొరీని కంప్యూటర్లో టెంపరరీ స్టోరేజ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో త్రూ ఆప్షన్ వైజ్ వెరిఫై చేస్తూ వద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు, లాజికల్. సో లాజికల్లీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ రీజనింగ్, రూల్స్, మేకింగ్ డెసిషన్స్ విత్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎల్స్ కంప్యూటర్. సో ఇది అనేది కొన్ని లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, లైక్ రీజనింగ్, రూల్స్, మేకింగ్ డెసిషన్స్ పర్పస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. So logical is used for reasoning, rules, making decisions within the computer or software. So logical అనేది టెంపరరీ స్టోరేజ్ డివైస్ కాదు, ఇట్ డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెకండరీ? సెకండరీ మెమొరీ మనం దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ డేటా స్టోరేజ్. సో ఒక డేటాని లాంగ్ టర్మ్గా స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు సెకండరీ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తాము. సో సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్డీస్, హార్డ్ డిస్క్, హార్డ్ డ్రైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ డేటా స్టోరేజ్ డివైస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎస్ఎస్డీస్ అండ్ హార్డ్ డ్రైవ్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ రామ్. రామ్ అంటే ఏంటి, రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. సో రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్మనెంట్ డేటా స్టోరేజ్. సో రామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే పర్మనెంట్ డేటా స్టోరేజ్. ఒక డేటాని పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ, ర్యామ్ అంటే ఏంటంటే సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఫర్ టెంపరరీ పర్పస్. సో టెంపరరీ పర్పస్ మీద డేటా స్టోర్ చేయడానికి ర్యామ్ యూజ్ చేస్తాం. సో వెరాస్ క్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ స్మాల్ మెమొరీ. సో క్యాచ్ అనేది ఇట్స్ ఎ స్మాల్ మెమొరీ విత్ హై స్పీడ్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు సిపియు. ఇట్స్ ఎ స్మాల్ మెమొరీ, హై స్పీడ్, క్లోజ్ టు సిపియు. సో మన క్వశ్చన్లో ఏం అడిగినారు, విచ్ మెమొరీ ఈజ్ టెంపరర్లీ స్టోర్డ్ అన్నారు. సో టెంపరర్లీ స్టోర్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ర్యామ్, దట్ ఈస్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ది రైట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ ర్యామ్? సో ర్యామ్కి రిలేటెడ్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది నాట్ ట్రూ అంటే ఏది ఫాల్స్ అని చెప్పేసి కనుక్కోమంటున్నారు. వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది రాంగ్ ఆప్షన్. సో ర్యామ్ ఈస్ ది సేమ్ హ్యాస్ హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్. ర్యామ్ ఈజ్ అ టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా. RAM is volatile. RAM is primary memory other than those given as options. సో ఏది నాట్ ట్రూ అని కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది పక్కన పెట్టేసి మిగతా ఆప్షన్స్ ఒకసారి వెరిఫై చేస్తూ వద్దాం. ఏంటి, సెకండ్ ఆప్షన్ ర్యామ్ ఈజ్ టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా. సో ర్యామ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇట్స్ కమ్ అండర్ మెయిన్ మెమొరీ. సో మెయిన్ మెమొరీలో మనం డేటా అనేది టెంపరరీగానే స్టోర్ చేస్తాం. సో ర్యామ్ ఈజ్ ఎ టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా. సో ఇది వచ్చేసి రైట్. నెక్స్ట్ ర్యామ్ ఈజ్ వోలటైల్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ర్యామ్ అనేది వోలటైల్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్, ఇక్కడ వోలటైల్. సో ఇక్కడ వోలటైల్ అనేది ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ర్యామ్. సో వోలటైల్ అనేది ర్యామ్ యొక్క ప్రాపర్టీ. సో ఇది కూడా ట్రూ. నెక్స్ట్ ర్యామ్ ఈజ్ ప్రైమరీ మెమొరీ. సో ప్రైమరీ మెమొరీలో మనం స్టోరేజ్ అనేది టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తాం. సో ర్యామ్ అనేది
it's a main memory and also it stores data temporarily. So it is a primary memory. ఇది కూడా రైట్. అదర్ దెన్ దోస్ ఆప్షన్స్, ఏ ఆప్షన్స్ మనకు కరెక్ట్ అవ్వకుంటే ఇది చూస్ చేసుకోవాలి, బట్ కాదు. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నాట్ ట్రూ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ర్యామ్ ఈజ్ సేమ్ హ్యాస్ హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ అంటున్నారు. సో ఏది నాట్ ట్రూ అంటే ఆప్షన్ 1 ఇస్తే నాట్ ట్రూ. ఎందుకు? ర్యామ్లో మనం ఏం చేస్తాము, స్టోరేజ్ అనేది టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తాము, బట్ వెర్ హ్యాస్ హార్డ్ డిస్క్లో స్టోరేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. సో హార్డ్ డిస్క్లో డేటా అనేది లాంగ్ టర్మ్గా స్టోర్ చేస్తాము, బట్ ర్యామ్లో ఏంటంటే టెంపరీ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ మెమొరీ అండ్ ఆల్సో టెంపరీలో స్టోర్ చేస్తాం. సో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇట్ కమ్స్ అండర్ ప్రైమరీ మెమొరీ, ఇట్ కమ్స్ అండర్ సెకండరీ మెమొరీ. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్ డివైస్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైస్. సో ఆప్షన్ 1 అనేది ట్రూ కాదు, ఎందుకంటే ర్యామ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ అనేది రాంగ్ ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్. So we'll see next question. Information stored in RAM need to be check, refresh periodically, modify, detecting errors, none of these. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారంటే ర్యామ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము ఏం చేస్తూ ఉండాలి, సో చెక్ చేస్తూ ఉండాలా, రిఫ్రెష్ చేయాలా, మోడిఫై చేయాలా, డిటెక్టింగ్ ఎర్రర్ చేయాలా అంటే, సో ర్యామ్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ర్యామ్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ ఎ టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైస్. సో ర్యామ్ అనేది ఇట్స్ ఎ టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైస్. సో ఎక్కువ కాలం డేటా అనేది స్టోర్ చేయలేము. సో దీనివల్ల అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక లూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే దాన్ని ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ర్యామ్ నీడ్ టు బి రిఫ్రెష్ పీరియాడికల్లీ. సో సర్టెన్ టైంలో అది రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ రీడ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అక్కడున్న ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేసి అగైన్ రీరైట్స్ ది సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది సేమ్ లొకేషన్ వితౌట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్. సో ఏ చేంజెస్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ చేంజెస్ని లేకుండా, ఏ మోడిఫికేషన్స్ లేకుండా అది అగైన్ సేమ్ లొకేషన్స్లో రీరైట్ చేస్తుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆ టెంపరీ స్టోరేజ్ డేటాని మనం లూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాము. సో రిఫ్రెష్ ఇట్ పీరియాడికల్లీ. సో రిఫ్రెష్ ఇట్ పీరియాడికల్లీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వితౌట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్. సో ఏంటంటే ర్యామ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రిఫ్రెష్ చేస్తుండడం వల్ల ఇట్ రీడ్స్ ది డేటా అండ్ రీరైట్స్ ది డేటా ఇన్ సేమ్ లొకేషన్ వితౌట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్. సో దట్ వీ కెనాట్ లూజ్ ది డేటా అనేది లూజ్ అవ్వకుండా మనం ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టోరేజ్ దట్ రిటైన్స్ ఇట్స్ డేటా ఆఫ్టర్ ది పవర్ ఈస్ టర్న్డ్ ఆఫ్ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు హ్యాజ్ ఆప్షన్స్ volatile storage, non volatile storage, sequential storage, direct storage, none of these. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారంటే సిస్టంలో పవర్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయినప్పటికీ స్టోరేజ్లో అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ని రిటైన్ చేస్తుంది, అలాగే ఉంచుతుంది డేటాని. సో ఆ స్టోరేజ్ని ఏమని పిలుస్తాము అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో స్టోరేజ్ దట్ రిటైన్స్ ఇట్స్ డేటా ఆఫ్టర్ ది పవర్ ఇస్ టర్న్డ్ ఆఫ్. సో ఏమని అంటాము, ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ స్టోరేజ్ అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది మెయిన్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ది డిస్క్ ఈస్ కాల్డ్ ది డాష్ డైరెక్టరీ. నెట్వర్క్, ఫోల్డర్, రూట్, అదర్ దెన్ దోస్ గివెన్ హ్యాస్ ఆప్షన్స్, ప్రోగ్రామ్. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారంటే మెయిన్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ది డిస్క్ని ఇంకేమని పిలుస్తాము. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, మెయిన్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ది డిస్క్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏంటంటే రూట్ డైరెక్టరీ. మెయిన్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ది డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాజ్ రూట్ డైరెక్టరీ. ఏ ఆప్షన్ మనకి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఫోల్డర్ ఆన్ ది స్టోరేజ్ డివైస్? ఆప్షన్స్ రూట్ డైరెక్టరీ, ఇంటర్ఫేస్, డివైస్ డ్రైవర్, ప్లాట్ఫామ్, మెయిన్ డైరెక్టరీ. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారంటే స్టోరేజ్ డివైస్లో మెయిన్ ఫోల్డర్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్ ఆన్ ది స్టోరేజ్ డివైస్? సో ద మెయిన్ ఫోల్డర్ ఆన్ ది స్టోరేజ్ డివైస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ రూట్ డైరెక్టరీ. సో మెయిన్ ఫోల్డర్ ఆన్ ది స్టోరేజ్ డివైస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ రూట్ డైరెక్టరీ. సో ఇట్ ఈస్ ది టాప్ మోస్ట్ డైరెక్టరీ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ది టాప్ మోస్ట్
Directory in file system. So option 1 is the right.